I'm just getting everything set up so we can get started. Yes, sir. All right, the court is calling cause number 2015 DCM 5220. This is a hearing on a motion filed by the Attorney General's office. It's a motion to modify child support. Parties in this case are Juan Nunez and Ana Flores Hernandez. Representing Mr. Nunez is counsel Claudio Flores. Ms. Ana Flores does not have an attorney, and both parties are present. I missed the year of the case, Your Honor. 2015. 15. Okay. 8 year. Okay. Entonces ya estamos en sesión. Vamos a empezar. Estamos en sesión de una promoción de incidentes para la modificación de la pensión alimenticia. Correcto. All right. Let's see. My name is Rodriguez. I am the associate judge for the Title 4D court here in El Paso, Texas. Your Honor, this is the interpreter. I'm sorry. I have not gotten the controls for the interpretation yet. Okay. Sorry to have to go through all this trouble. That's okay. Not a problem. Do we have screen share enabled? It is on my end, Claudio.
Judge, I'm noticing that if the interpretation was not enabled when the meeting was scheduled, then you're not going to have that little globe at the bottom of your screen. Okay. So, You don't have one, right? no, I did, when I set it up for Zoom, since I didn't know at that time, we were Right. going to have an interpreter, that's why I didn't select one. Correct. So now, once the meeting has started, we cannot go back and add one. So Okay, we can do this consecutively, or I mean, it'll take quite a while, but okay, all right. I know that Ms. Flores does speak a little bit of English, so we'll just do the best we can, I guess, at this point. Okay. All right. Do we need to, can we go ahead and just continue and with my announcements? Yes, sir, Your Honor. All right. My name is Antonio Rodriguez. I'm the Associate Judge for the Title 4D Court here in El Paso, Texas. We are proceeding in this matter on a Zoom application since we cannot appear in court. All parties are present before me. And this matter is being transmitted live on the YouTube channel to comply with the Texas rules. And I am recording the evidence on the computer recording device. la manera en que vamos a hacer esto, yo voy a tratar de repetir después de que la persona haya hablado. Voy a hablar yo y luego nos tomamos turnos. Uno habla y luego yo hablo, la persona contesta y luego yo hablo y así sucesivamente hasta que yo esté repitiendo todo lo que se esté diciendo para el beneficio de los que no entienden el inglés. I'll ask parties not to talk over each other or talk at the same time because we may have some audio problems. Les pido a las partes que no hablen al mismo tiempo que las otras partes, que se tomen el tiempo porque si no nos vamos a tener problemas del audio. Okay.
All right, with all those instructions, I'm going to ask the attorneys to make an announcement on this case, starting with the Attorney General's office. Douglas Canal for the Office of the Attorney General, ready to proceed. Claudio Flores for Juan de Alba Nunez, ready, Your Honor. Señor, okay. Go ahead, I'm sorry. Okay, I'm going to ask the parties to please raise your right hand so I can swear you in. Las partes levanten la mano derecha para dar su juramento, por favor. You and each of you solemnly swear or affirm that the testimony that you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Cada uno de ustedes jura o afirma que la declaración que están a punto de presentar va a ser la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad bajo el amparo de Dios. Yes. Yes. Muy Right. bien, pueden bajar Right. la mano. Thank you very much. All right, Mr. Yo. Canal, this is a motion modification. Yes, that you be as brief as possible on the questions. Yes, Go sir. ahead, sir. State calls Mr. Juan de Alba. Sir, could you please state your name for the court? Yes, my name is Juan de Alba. Sí, mi nombre es Juan de Alba. Where do you work? ¿Dónde trabaja? I work in Midland, Texas at Tommy Lee Industries as an electrician. Yo trabajo en Midland, Texas para Tommy Lee Industries, soy electricista. How long have you worked there? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando ahí? I've been working there since, if I remember correctly, since May 2019. So a Estoy- year and 4 or 5 months. Si no me equivoco, llevo trabajando ahí desde mayo del 2019, así que sería como un año y unos 4 o 5 meses. Have you provided a copy of your current wage statement and W-2? ¿Ha proporcionado usted copia de sus ingresos y su formulario W2? See? Yes. Is Yes. this a true and accurate reflection of your wages? Y eso refleja precisamente lo que son sus ingresos. That is correct. Así es. So where your wage statement says you earned $28,789.97 so far this year, that's correct? Entonces, si esa declaración decía o dice que usted hasta el día de hoy ha ganado 28,789,97 centavos, ¿eso sería correcto? This is by month, right? I'm looking at your year to date. Yes, that is correct. Sí, es correcto. The state will offer the following as Exhibit 1, Mr. Juan de Alba's current wage statement and last year's W-2. A copy has been sent to the parties and the court by email. I'm also dropping a copy in Zoom chat. No objection. Se pide que estos documentos queden aceptados como pruebas. No hay ninguna objeción. All right, the court will admit the pay stubs and the W-2 form that have been submitted to the court. They're identified as being R1 and R2. Mr. de Alba, do you have any other income besides this job? Señor No, de Alba, ¿tiene usted alguna otra fuente de ingresos aparte de este trabajo? No, I don't. No. Do you have any other children besides the 3 before the court today? ¿Tiene usted algún otro hijo aparte de los 3 para los que estamos aquí el día de hoy? No, that's the only 3 kids that I have. No, esos son los únicos 3 niños que tengo. I'll pass the witness. Cedo la palabra. Mr. No Flores, question, any Your Honor. questions? No, sir. All right. State has calls. evidence. State calls Ms. Anna Flores. Interrogatorio para la señora Flores. Ma'am, could you please state your name for the court? Señora, ¿pudiera por favor decir su nombre para que conste en el acta? Sí, mi nombre es Ana Flores Hernández. Yes, my name is Ana Flores Hernández. Do you know where Mr. de Alba works right now? ¿Sabe usted dónde trabaja el señor de Alba en este momento? Sí, trabaja en la industria de la electricidad, Tommy Lee Industries. Yes, he works for the electricity industry with Tommy Lee Industries. Do you know if he has any other income besides his job with Tommy Lee?
¿Sabe usted si él tiene alguna otra fuente de ingresos aparte de trabajo que tiene con Tommy Lee? No, No. Oh, let me rephrase. Ms. Flores, how are your children covered for health insurance? Señora Flores, ¿qué cobertura médica tienen sus hijos? ellos cuentan únicamente con Medicare. All they have is Medicaid. Do you have access to private health insurance right now? ¿Usted no tiene acceso a un seguro médico privado? No, señor. No, sir. Are you seeking to have the children continue to be covered under their current health care policy? ¿Usted tiene la intención de seguir con la cobertura que tiene por medio de Medicaid? Claro que sí. Of course I do. All right, I'll pass this witness. Okay, cedo la palabra. Flores? No questions, Your Honor. No hay preguntas. All right, I will ask Ms. Flores one question. Ms. Flores, do you have any other children other than the 3 children in this case? Ahora yo sí quiero hacerle una pregunta a la señora Flores. Señora Flores, ¿tiene usted algún otro hijo aparte de los 3 niños que están ante este juzgado el día de hoy? No, únicamente mis 3 hijos con el señor Juan de Alba. No, just my 3 children with Mr. Juan de Alba. All right, thank you, ma'am. Gracias, señora. All right, state have any other evidence or testimony? No, at this time, the state will rest subject to a brief closing argument and recommendations. All right, Mr. Claudio Flores, any evidence or testimony on your end? No, Your Honor. Best as well. No hay más ni testimonio ni otras pruebas que presentar, excepto por las conclusiones y alegatos. I do have a question for Mr. Nunez. Mr. Nunez, at your employment, do you have health insurance available for your dependents? Señor Núñez, en su trabajo, ¿tiene usted disponible para usted el seguro médico para sus hijos? No tengo seguro médico para ellos ni para mí. No, I do not have health insurance for them or for me. My question, sir, is does your employer provide health insurance for your dependents? Mi pregunta es que si su empleador donde usted trabaja, ellos proporcionan o tienen disponible el seguro médico para usted o para sus dependientes. No, they don't. No. Okay, thank you, sir. All right. You're welcome. So what is the state's recommendation on this modification? The state will assert that there has been a material change. Mr. De Alba has changed employers and is making a higher income. Therefore, the state will request a modification of the currently due child support and medical support beginning October 1st. Child support should be raised to $850 per month, medical to $200 per month. And that is a slight downward variation on the medical support, but that's just to free up additional funds for the child support, which will go to support the 3 children and maintain the household with Ms. Flores. La recomendación del Estado es que sí ha habido un cambio importante en la situación del señor y pide que sí ha cambiado de empleador, entonces que sí se cuente con un cambio de modificación a la pensión alimenticia en aumento, que sería la pensión alimenticia sería empezando de octubre primero, sería $850 al mes y el reembolso de la cobertura médica sería de $200 al mes. All right, Mr. Claudio Flores? Yes, sir. That's stipulated, Your Honor. I'd just like to add that there are 2 step downs as each oldest child emancipates to $708 a month and $566 a month. Entonces, sí, lo que quiero agregar es que ya 2 de ellos van a cumplir su edad, entonces sería una rebaja de 708 al mes y después de 566 al mes. Lo demás estipulamos a eso. Okay. All right, Ms. Flores, you heard the recommendation of the state with regard to the modification to increase the child support obligation to $850 and medical support to $200. Are you in agreement with that recommendation, ma'am? Señora Flores, usted escuchó la recomendación del Estado, lo que está pidiendo de que se haga un aumento en la pensión alimenticia de $850 al mes y el reembolso de $200 al mes por la cobertura médica. ¿Está usted de acuerdo con esa recomendación? No estoy de acuerdo.
I am not in agreement. Okay, tell me why not, ma'am. Entonces dígame por qué no está de acuerdo. Yo recibo desde hace 5 años la cantidad de $600 por mes, que equivale a $200 por niño. Entonces, ya llevo yo 5 años con esta cantidad de $600, el cual a mí no me parece justo y no me parece de acuerdo aumentarle $250 más, puesto que los niños ya no tienen la edad de hace 5 años atrás y ahora sí, todo lo que viene siendo cosas de escuela, lo que es educación, vivienda, todo va subiendo. Y el señor de Alba gana muy bien. Yo no gano bien a comparación de él, entonces yo no estoy de acuerdo a 850 por mes porque se había manejado un mínimo de 1,400 hasta 1,600. Y esto está por debajo de lo mínimo o lo que marca el Código Familiar de Texas o la Ley de Texas, que equivale a un 30% por 3 hijos. Permítame, señora. I have been receiving for 5 years now $600 a month, and which is the same as $200 per child. So for those 5 years at $600 a month, and I don't think is fair. I'm not in agreement that it just goes to 250 up. The kids are not the same age as they were 5 years ago, and the education, the living expenses, they have gone up. So he earns pretty good money, and I don't. And obviously, the minimum that it was spoken was 1,400 and to 1,600 is what the agreement had been. And according to the family code, Texas family code, it was supposed to be a 30%. Thank you, ma'am. Gracias, señora. Gracias. Thank you. Mr. Knauf, I'm looking at the pay stub. I believe you indicated that based on his income. My question is this, did you take into account all income that has been received by Mr. Nunez? And that includes any overtime, any per diem, overtime and per diem, did that factor in? Yes, Señor, those amounts were, oh, apologies. señor, Kenut, yo quería preguntarle que viendo usted esos talones de cheque, viendo usted todos los ingresos que ha recibido, yo quería preguntarle si usted incluyó también el tiempo extra y también los pagos de per diem que haya recibido. Yes, I used his year-to-date total earnings for the year 2020. That does include regular pay, overtime, vacation, and per diem, divided out by the 8 months shown in his latest 2020 pay stub, then applying the standard 30% Texas Family Code guidelines, of course, deducting out the normal federal tax withholdings, and the 200 are allocated to medical support. That produced our net total that we applied the 30% to. Sí, de hecho, lo que estuve yo viendo fue las ganancias o sus ingresos en lo que va del año. Vi sus pagos regular, vi sus vacaciones, vi sus pagos de per diem, y entonces los dividí por los 8 meses. Entonces vi el último talón de cheques y sí veo yo que sí son el 30% de lo que el Código Familiar de Texas incluye. Obviamente vamos a tener que deducir los impuestos federales y otros impuestos. All right, thank you, Mr. Knauf. I just wanted to have the record clear on that issue. Gracias, señor Kennedy. Solamente quería que el acta estuviera claro en ese asunto. It does appear to the court that the calculation for the modification is according to the child support guidelines. Therefore, the court will approve the recommendation modifying child support commencing on October 1, $850 a month in child support,
with the appropriate step downs as the children turn 18 or graduate from high school. Viendo parece que viendo los cálculos que se han hecho para esta modificación, veo que sí siguen las guías y pautas, entonces se aprueba esa recomendación y empezando para el 1 de octubre de la modificación de $850 al mes, tomando en cuenta la rebaja por cada uno de los niños que cumpla su mayoría de edad o que dejen de ir a la high school. And with the medical support to be set at $200 a month, also commencing October 1st. Y también con el reembolso al gobierno de los $200 por la pensión médica que recibe empezando para el 1 de octubre también. Right. All right, that is going to be the order of the court. Ms. Flores, if you're dissatisfied or disagreement with my order here today, you do have the right to appeal my decision. You can appeal my decision to the referring court, which in this case is the 388th District Court. That's the Honorable Judge Laura Strathman. But you do have 3 days from today's date to file an appeal. Is there anything else in this man? Okay, I'm sorry. Go ahead, Mr. Señora Flores, eso y para todos, esta es la orden judicial en este momento. Señora Flores, si usted no está de acuerdo, si usted está en desacuerdo o no está satisfecha, usted tiene el derecho de presentar una apelación al juzgado de distrito que viene siendo el 388 con la juez Laura Strathman. ¿Ok? Ahora tiene usted 3 días para presentar esa apelación ante ese juzgado. Correcto. Thank you, ma'am. Okay. Anything else from the state? Nothing further in this matter. Mr. Flores? No, sir, Your Honor. All right, as far as presentation of the order, Mr. Flores, do you wish to, the AG's office to forward you the proposed order for your review and signature? Or can he submit the order directly to me? He can just submit it directly. Thank you, Your Honor. All right, very well. All right, so the order will be submitted to the court. I will sign it. It will be filed with the clerk's office. Copies sent to the parties. Muy bien, entonces esta orden la va a escribir o la va a redactar el Estado, el abogado Canut, él me la va a enviar a mí, al juez, y yo la voy a firmar, entonces yo se la voy a presentar a la oficialía para que quede archivada. Okay. All right, with that, that will conclude our hearing for today. I do appreciate you all being here present and participating in this hearing. This time that will conclude our hearing and the parties are excused. Thank you. En este momento se levanta la sesión, hemos concluido, les agradezco su presencia el día de hoy. Muchas gracias, se pueden retirar. All right. Thank you, Mr. Cifuentes. I appreciate your assistance. Sure. Not a problem. We'll try it again next time. Well, I know I need to coordinate that a little bit better. Once we do know when we're going to need an interpreter, I'll try and do whatever we need to do to get this accomplished. Well, I think that if you just set it up for